El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido para tratar el actual conflicto entre el gobierno ucraniano y los separatistas rusos del este de Ucrania. Durante la sesión, los representantes de Estados Unidos y Rusia intercambiaron acusaciones de haber violado el alto el fuego en la zona. La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos dijo que no se puede permitir que los incidentes en el Donbass acaben provocando una escalada de violencia en la región. Rosemary DiCarlo dijo que la situación actual es extremadamente peligrosa y pidió moderación a ambos bandos. Y medios internacionales informaron de una ruptura al alto el fuego en la región del Donbass. El ejército ucraniano afirma que fuerzas separatistas atacaron con proyectiles un pueblo, mientras las fuerzas respaldadas por Rusia aseguran que fueron las tropas ucranianas que abrieron fuego en territorio ruso. Bueno, estas son algunas de las imágenes liberadas por las agencias de Lugansk, una de las regiones separatistas prorrusas bajo enfrentamientos desde el año 2014, cuando tuvo lugar la anexión rusa de Crimea. Y mientras muchos ciudadanos de Ucrania dudan que Rusia arriesga atacar a su país, los socios de la OTAN dicen mantenerse en alerta. Desde hace algunos días el gobierno ruso afirma estar retirando tropas de las zonas cercanas a la frontera con Ucrania para regresar a sus bases. Moscú difundió estas imágenes del traslado de tanques y vehículos militares. Pero los aliados de la OTAN y Ucrania no bajan la guardia, pues desconfían de estas declaraciones. La situación está siendo observada por nuestro ejército. No vemos ningún cambio, solo una gran acumulación de tropas. Nada ha cambiado en las últimas semanas. Solo observamos leves rotaciones. Yo no llamaría a estas rotaciones la retirada de fuerzas por parte de Rusia. No podemos afirmarlo. Estas imágenes de una compañía de satélites estadounidense parecen mostrar la presencia de fuerzas militares a lo largo de la frontera con Ucrania en Bielorrusia y Crimea, la península que Rusia se anexionó en 2014. Los miembros de la OTAN afirman que Rusia, en lugar de retirarse, refuerza su presencia. Unos 7.000 soldados adicionales se habrían desplazado hacia la frontera en los últimos días. Para Occidente aún no se aprecian signos concretos de una desescalada por parte de Rusia. Debemos observar atentamente si estas palabras van seguidas de acciones. Y lo que es más importante, hasta qué punto estas acciones son sostenibles. Es decir, ¿qué tropas están retirando? ¿Son tropas relevantes para disuadir un ataque? Tenemos que observarlo de cerca. No podemos partir de la base de que algo así vaya a ocurrir en unas pocas horas. A pesar de que la tensión se mantiene, algunos ciudadanos ucranianos no creen que una invasión sea inminente. En mi opinión, no creo que haya peligro. Me siento insegura, pero creo que haya peligro, porque Ucrania y Rusia ya están en guerra desde 2014. No es más que un asunto político. No existe ninguna posibilidad de que Putin corra ese riesgo. El gobierno ucraniano y los países de la OTAN mantienen la alerta. Según ellos, la amenaza no ha disminuido. Talk to some of our crew, the officers who are involved in very, very important intelligence gathering and surveillance. And some of the planes here today are going to be used very shortly over the border in Belarus, Poland, and elsewhere over Ukraine to see what's going on and to allow us to have an even finer, detailed evaluation of the military dispositions there. The picture is continuing to be very grim, and today, as I'm sure you've already picked up, a kindergarten was shelled in what we're taking to be we
know was a false flag operation designed to discredit the Ukrainians, designed to create a pretext, a spurious provocation for Russian action. We fear very much that that is the kind of thing we'll see more of over the next few days, and what we're doing is making sure that we do everything to strengthen the package of sanctions that will follow immediately should there be a Russian invasion. We're strengthening the eastern frontier of NATO, and I'll be going to the European Security Conference in Munich a little bit later on over the weekend to talk about what we're going to do to unify the West. Has claimed that some units will be returning to bases following the conclusion of drills. We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions. Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. Why does President Putin want to go to war? He views Ukraine as a strategically important buffer zone with NATO. He thinks Ukraine is culturally and historically part of Russia. It does not accept Ukraine as an independent state, but it is an independent state. President Putin is unhappy with Ukraine's leaning towards NATO and wants to bring it back into Russia's control. Russia built up an abnormal number of military forces along Ukraine's border. Our intelligence tells us Russia rapidly started building up forces again. They were spread between annexed Crimea, Belarus and southwestern Russia. Our intelligence also shows increased levels of abnormal Russian naval activity. This includes exercises in the North Atlantic, Baltic Sea and Mediterranean. Now let's look at what is happening today. Russia now has over half its ground combat power near the Ukrainian border, the largest since the fall of the Soviet Union. The scale of this is far beyond anything needed for a large-scale training exercise. Ukraine's northern border is at the centre of their current position. This appears to directly threaten Kiev, the capital. An invasion could happen within days. If President Putin chooses conflict, considerable numbers of civilians will die. Defence intelligence assesses that he would be willing to sustain thousands of casualties to get what he wants. But President Putin can still choose peace. He can choose diplomacy and to de-escalate tensions. He can choose to prevent conflict. Не на каждых учениях можно увидеть подвешенную на бомбардировщик противокорабельную крылатую ракету Х-22 «Буря». По своим габаритам она даже превосходит подводную торпеду. Длина 11 метров, вес 6 тонн. Настоящая убийца авианосцев.
I am here today not to start a war, but to prevent one. The information I presented here is validated by what we've seen unfolding in plain sight before our eyes for months. And remember that while Russia has repeatedly derided our warnings and alarms as melodrama and nonsense, they have been steadily amassing more than 150,000 troops on Ukraine's borders. Middle East. When Iran threatened, the president approved a strike that killed the Iranian terrorist Qasem Soleimani. This is the man most responsible for the murder and maiming of hundreds of American soldiers and thousands of Christians across the Middle East. And you'll recall, too, that when the president took office, radical Islamic terrorists had beheaded Americans, and ISIS controlled a territory in the size of Great Britain. Today, because of the president's determination and leadership, the ISIS caliphate is wiped out. It's gone. Its evil leader, Abu Bakr al-Baghdadi, is dead. And our brave soldiers, they're on their way home. When I was a cadet, what's the cadet motto at West Point? You will not lie, cheat, or steal, or tolerate those who do. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment.